নমস্কার, আমি মনীষা চলে এসেছি জিও আড্ডার আরেকটি এপিসোড নিয়ে। আজকে আমাদের জিও আড্ডার যিনি স্পেশাল গেস্ট, তিনি খুব ছোটবেলায় লন্ডনে থাকার সময় মাত্র 12 বছর বয়সে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এই লন্ডন শহরেই তিনি কেক শপের স্টোর খুলবেন। তারপর তিনি বড় হলেন, তার স্বপ্ন অন্যভাবে পরিণত হলো, তিনি একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনারে পরিণত হয়েছিলেন। এখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তার বেকারি চেন ক্রেজি ফর চকলেটস। আসুন সেই অতিথির সাথে পরিচয় করে নিই, জেনে নিই তার অনেক গল্প, তার সাকসেসফুল হওয়ার স্টোরি। প্লিজ ওয়েলকাম মিসেস মঞ্জু সেথিয়া। হ্যালো ম্যাম, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। থ্যাংক ইউ সো মাচ फॉर कमिंग टू माय शो। Thank you for inviting me. आपने जो भी काम किया है वो बहुत इनोवेटिव है। जिस टाइम से आपने स्टार्ट किया है इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस। আপনি যখন প্রথম শুরু করলেন দ্যাট টাইম ইউ আর ভেরি ইয়াং। তো প্রথম আমরা শুনতে পাই যে 12 বছর বয়সে আপনি ভেবেছিলেন যে লন্ডনে আমি কেক শপ বানাবো, এটা একটা ড্রিম ছিল। পরে সেই ড্রিমটাই কিন্তু সত্যি হয়ে যায়, ইট কামস ট্রু। প্রথম যখন আপনি বেকিং এর কথা ভাবেন যে আমি করবো এই জিনিসটা, তখন ইন্ডিয়ান কিচেনে এটা খুব একটা কমন জিনিস ছিল না। কিভাবে শুরু করলেন? কেন মনে হলো যে আমি বেকিং দিয়ে শুরু করব? जब मैं लंदन में थी, when I was in London, I used to just love baking ওকে। and cooking. My mother was also a very good cook. So when I came to India, I got married here in Calcutta. In my ससुराल, nobody knew how to make a cake. So जब मैं केक बनाई तो everybody was like, wow, it's it was a very different thing for them. कौन सा साल था वो तभी? In 1979. 1979. Yes. That time baking is a very new thing for Indian household. Yes, and I was very lucky because in my ससुराल they had an oven by some chance. अच्छा। They had an oven. Okay. So it was like good for me. Okay. So किसने इंस्पायर किया आपको इतना उस टाइम पे? जब मैं लंदन में थी ना, मैं बहुत सारे केक शॉप्स होते थे, मैं जाती थी. I used to love eating. And then my mother was an amazing cook. अच्छा। So she made everything at home because we are vegetarians and we are Jains. In that time when we went to London, it was 1964. अच्छा। So that time nobody knew what vegetarianism was, and there was no place to go out. So my mom used to make everything at home. Okay. She even used to make the rasgullas and cham-chams and badam ka barfi, dahi bada, you name it, everything. Okay. And she was a huge inspiration. And then I loved books. So I had a whole collection of Dalla Dalal cooking books. Okay. Because they were also vegetarian. Yes. So I used to make a lot of things from those books as well. আপনি যেরকম বললেন যে আপনি ভেজিটেরিয়ান ফ্যামিলিতে বিলং করেন এবং সেখানে বড় হয়ে ওঠা, তো সেখানে যে সময় আপনি কেক বানানো শুরু করেছেন সেই সময় এগলেস কেকের কোনো কনসেপ্ট ছিল না। তো আপনি প্রথম শুরু করলেন কিভাবে আপনার মাথায় ধারণাটা এলো? Well, actually, because I'm from a Jain family. Yes. And we're a joint family. I was living in a joint family. So my father-in-law was very strict. He wouldn't allow us to bring any cakes to the house. Oh. And everywhere there were only cakes with eggs. So sometimes when we used to hide it, and then he used to get a little upset. So then I thought I should make eggless cakes so everybody can enjoy. मीन्स इंटेंशनली आपने स्टार्ट किया कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगी सो दैट एवरीबडी कैन ईट Yes, কেকস। exactly. তো yes. যখন আপনি শুরু করলেন, আমি এটাও শুনেছি যখন একদম ইয়াং এজে আপনি শুরু করেছিলেন, ইন্ডিয়াতে যখন আপনি আসেন তখন আপনার বাচ্চাদের, আপনার সান ডটারকে আপনি অনেক রকম ডিলাইটস বানিয়ে দিতেন। সেখান থেকে কখনো ভেবেছেন যে এটাই আপনি প্রফেশন হিসেবে ফিউচারে নেবেন? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा बिकॉज जब मैं छोटी थी मेरा फादर मेरे को पूछा था that what do you want to do when you grow up? So I told him I want a chocolate shop. So he was a bit upset. अच्छा। So he said, no, don't say like that. So it went out of my head. I never then dreamt Then about you it. forgot about Then it. I forgot about it. Okay. Yes. Then I was busy, getting married, getting settled down in a new country, in a new city, like Calcutta. It was very different. So, living in a joint family, adjusting to all that. So, bringing up my children. So I was just very busy in that. And I used to bake for them. আপনি প্রথম যখন এগলেস কেক বানালেন, বাড়িতে ট্রাই করলেন, প্রথম কাকে খাওয়ালেন এবং কাকে খাওয়ানোর জন্য আপনার মনে হলো যে একে খাওয়ালে আমাকে অনেক
অ্যাপ্রিশিয়েট করবে? I say, मैंने बोला ना, we live in a joint family. So I have a niece. ওকে She was near my age, and nephews were there, the children were there. So they all loved it. ওকে Yeah, they all loved it. তো कौन सा फ्लेवर था वो वाला? Chocolate. চকলেট সবার ফেভারিট। Sure. আপনি নিজে নিজেই সেলফ মেড পারসন, সব কিছু নিজে শিখেছেন, নিজে এক্সিকিউট করেছেন, কিন্তু আপনি যখন কেক বানানো শেখাতেও শুরু করেছিলেন, সেটা কিভাবে হলো? I say, if I tell you the truth, I have a cousin living in Bombay, ওকে and she started Sandesh classes. ওকে So she used to order the Sandesh molds from me from Calcutta, and she was doing very well. So I was thinking, if she can teach Sandesh, why can't I teach eggless cakes? আচ্ছা Because my cakes come out very nicely, and why don't I teach eggless cakes? So that's how it actually started. তো আপনি প্রথম কোথায় স্কুল খোলেন? And then I started from my house. ওকে Because my in-laws were living with me, so it was easy for me to look after my house as well, and also to take the classes. So when I started my classes, I had like maybe 2 students, 3 students, but then word of mouth, say, স্প্রেড it spread. Then I was used to get up to 25, 30 students. So তো সেই সময় আপনি প্রথম কিভাবে মানে ব্যাপারটাকে প্রচার করলেন যে আমার একটা বেকিং ক্লাস আমি বাড়ি থেকে চালাবো? সেটা তো তখন অত পপুলার করা মুশকিল ছিল। সেটা আপনি কি করে করলেন? কি করে মানুষ জানতে পারলো যে আপনি বেকিং ক্লাস শুরু করেছেন? when I started my classes, I wanted, it was my like thinking that when someone does my class, they should go home and they should be able to create exactly the same thing that I have made. Because also I attended a lot of classes when I was in Calcutta, but when I used to try it at home, it never used to come out. ওকে So I had that feeling in my heart that if I teach, I should teach very sincerely and very correctly, so then girls can go home and actually make it. That was my wish, ওকে and it actually happened. So that was very satisfying for me. এবার কথা বলবো ক্রেজি ফর চকলেটস নিয়ে। খুব ইনোভেটিভ নাম। নামটা কে দিয়েছে? মানে এর পিছনের স্টোরিটা কি? Well, I told you I'm very fond of books. I have more than 300 books ওকে on cooking and other books as well. So once I went to the bookshop and I saw this book called Crazy for Chocolates. ও রিয়েলি? Yes. আচ্ছা একটা বই আছে Yes, যেটা but that crazy actually started with a C, C, not a, and you not have K. kept K I kept as for Vastu reasons. ওকে Yes. ওকে ওকে So I bought that book, and it was a beautiful book. I still have it. ওকে And I also recommend it to a lot of my students. Now, what happened? I was making a lot of recipes from that book, and then what happened? My mother came from London, and she was in Bombay, and she was having operation. So I went to Bombay to be with her, and somebody told me about some classes which were happening in Bombay by a renowned Caliber chocolate school. ওকে So I applied and I got through, and Okay. I did 3 days chocolate class. So after doing this chocolate class, I felt that I was now eligible to sell the chocolates, because I knew the correct procedure of making the chocolate. Before, everything was self-taught. So now I'd learned from professionals. I felt now it's justified. I can make, and I can, take orders. ওকে So That's how it started. That's how it started. And তো yeah. রেসপন্স কোনটায় বেশি ছিল, কেকস না চকলেটসে? शुरू में chocolates, मैंने because उस time मैंने the type of chocolates मैं कर रही थी, printed chocolates and different flavors, nobody was making. So it was a novelty for people. And then because I was taking classes, people were asking me, please, मेरा बच्चा का birthday, please cake का order ले लो, this, अच्छा. that. So then I found some help, some chefs, then I hired them, and I started from my kitchen only. ওকে Everything I started from my house, from my kitchen. And I'm very lucky because my in-laws and my husband, they were all very supportive. Because I think in an Indian family, especially a Marwari family, it was very rare for a woman to earn money.
Right. a woman would spend money, yes, but they were seeing that this woman is earning money, so So they were happy. So yeah, definitely, Definitely. they were very happy, and they supported me a lot, I must say. আপনার এখন কলকাতাতে 9টা স্টোর আছে ক্রেজি ফর চকলেটসের। আমাদের অডিয়েন্সরা খুব এক্সাইটেড আপনার এই স্টোরগুলো নিয়ে জানতে, নিশ্চয়ই তারা এক্সাইটেড। তো আপনি প্লিজ যদি একটু বলেন যে কোথায় কোথায় আমরা এই স্টোরগুলো পাবো এবং সেখান থেকে আমরা চকলেটস কিনতে পারবো। Okay, my flagship store is in Hungerford Street, ওকে। just opposite Birla High School, and the other ones in Avni Mall, Kankurgachi, Bangur, CC2, ওকে। and Sector 5, Howrah, Mukundapur, and New Alipur. These are the shops. খুব ভালো ভালো জায়গায় ওনার স্টোরগুলো আছে, অবশ্যই আপনারা ভিজিট করবেন। আপনি যখন ক্লাসেস নিতে শুরু করেছিলেন তখন অনেক রকমের স্টুডেন্টস আসছে, সবার বাড়িতে হয়তো মাইক্রোওয়েভ বা বিভিন্ন রকমের ওভেন, বেক করার জিনিসপত্র নেই, তো কিভাবে তখন তাদের আপনি হেল্প করেন? मेरा YouTube channel है, ওকে। तो in that I taught a lot of all my recipes are there. Then I used to get requests from students that auntie, we don't have an oven. How can we make without an oven? So then I did a few videos showing that you can make the cake on a gas stove. ওকে। So there are two ways. One is you can use a kadai and you put sand in it. ও, You put sand in it and you heat it. पता नहीं था। Yes, you heat it ওকে। until it gets very hot. And you prepare the same batter, the same recipe. You prepare it and you put it in the cake tin. And you put that cake tin over the sand ও, and you put the lid on. ওকে। And it takes about 30-35 minutes. And you keep the heat on low. This video is on my YouTube channel. ওকে। And it comes out very nice. But the only thing is you can't make large quantities. It's just for the family. You can make a small cake. It's difficult then to make a big one. And in the same way, in the pressure cooker, you can put sand in it. And the pressure cooker, then you can only use a very small tin because a big tin won't go inside. But you can use a smaller tin and you place it on the sand. But this, it should be preheated. The sand should be hot. And you put the lid on without the whistle. And again, it takes around 20-25 minutes. ওয়াও। Yeah. And then, as you said, you don't need any special equipment. You don't need a beater. You can mix it with your hand. The recipe is so simple. You can use a hand whisk or you can mix it with a spoon with your hand. It's fine. Oh, I didn't know about this. Yes, you can. Very innovative idea. Yes, you can. Brilliant. Yeah. অনেক আগে বোধহয় এভাবে কেক বানানো হতো, বোধহয় এরকম ভাবে কেক বানানো হতো যখন আমাদের কাছে ওভেন ছিল না। मैम, जब आपने स्टार्ट किया, आपने अपने बच्चों के साथ आपने स्टार्ट किया उनको प्लेजर देने के लिए, फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद अभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नाउ कोलकाता में। Thank you so तो much. अभी आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, शुरू से my husband and my son, they started me off because see, I wasn't a businesswoman. Okay. ये मेरा passion था, So and as I told you, when I was in London, my father was very strict, so he got me married off at the age of 18. Oh. So I didn't have any business acumen or anything. I just knew how to make cakes properly and how to cook. So my husband helped me, my son helped me, and my father-in-law, mother-in-law were huge support. Others, But people used to say to them, your daughter-in-law is taking classes. So they said, why not? People used to try and put things in their heads. But they said, no, why not? She's doing a good thing. She's teaching young children to make cakes, eggless cakes. So it's a good thing only. So definitely there was huge support. A lot of hard work from my side, but with support, it makes it easier. ফিউশন ডেজার্ট, ইন্ডিয়ান স্টাইল, ওয়েস্টার্ন স্টাইল, ইন্ডিয়ান ফ্লেভার, এই পুরোটা নিয়ে আপনার কি ওপিনিয়ন? देखिए, मेरे को ट्रेडिशनल चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ওকে। but
because of social media. There are so many recipes nowadays, and everybody wants to do something different. So, you know, now like gulab jamun cake, rasgulla cake, all these things are like become a trend. And I feel, you know, for me, a nice chocolate cake, you can't compare that. All-time favorite. All-time favorite. Exactly. And it's for everyone. But definitely, you know, these things are becoming popular and people want variety. So it's a nice way of making some variety with things that are easily available. So आपने ऐसा क्या क्या बनाया थोड़ा हटके? Oh, yes, definitely. मैंने शुरू किया मेरा वीडियो रेसिपी भी है YouTube में tiramisu बनाई थी with संदेश. Because that time mascarpone cheese, which is a key ingredient for tiramisu, was not available in Calcutta. Okay. So I tried it with sandesh, ready-made sandesh, and it came out very well. So that was, and another thing, mascarpone, if it was available, it was very expensive. So not everybody would be able to, you know, spend spend that much money, because you know, a lot of you know, married women in joint families, in Marwari families, you know, they question it's so expensive. So sandesh was a very good option. And then nowadays in my shop, we get a lot of rasmalai cake orders. Okay. Gulab jamun cake orders. So it's nice. And a variety of cakes. Yeah, we will it's get like a to your- variation. Yeah. Means, but really you enjoy making those type of You things? see, for me, anything I make, it should taste good. Okay. So when we make it, we taste it. So we make sure that yes, it is yummy. Okay. People will like it. For me, taste is the most important thing. After the taste is the look of the cake, the presentation of the cake. So we make sure that the cake is tasty. If it doesn't come out, I will tell the customer, look, it's not tasting good. Let's try something else. So ये स्पेसिफिक ये सारे केक के आपके पास बहुत ऑर्डर्स आते हैं, मींस अभी के जो क्राउड है उनको क्या पसंद है ज़्यादा, दैट ओल्ड ऑथेंटिक चॉकलेट और वैनिला या स्ट्रॉबेरी केक और दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल केक्स? You know, for sure, the chocolate truffle cake, black forest cakes, these are very popular. These are more popular than the fusion ones, for sure. Yes. अभी इसी टॉपिक पे हम एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं. Sure. आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले कि आपके कोई फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को आपको केक खिलाने का, आपने आपके हाथ से बनाया हुआ केक खिलाने का मौका मिले, तो आप किसको खिलाएंगे? Maybe, you know, when I was living in London, maybe I would have liked the Queen to taste my cake. Oh. That would have been really nice. And India, maybe, I've never thought of it. Maybe Salman Khan. I don't know. Like that. तो आपको अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए तो आप कौन से फ्लेवर का केक खिलाएंगे? कौन सा flavor? मतलब आपको कैसा लगता है कि आपका बेस्ट I काम कौन सा है? I would maybe make a Nutella truffle cake. ওকে Yeah. ম্যাম, এবার একটা স্মল গেম খেলবো আপনার সাথে. Okay. আপনি আমাদের জানাবেন কতগুলো জিনিস, কিছু রেসিপির নাম বলবো আপনাকে, আপনি আমাকে বলবেন যে এগুলো বেক অ্যাকচুয়ালি হয় না, এগুলো বেক না ফেক. Okay. ওকে, আমি কতগুলো রেসিপির নাম বলছি, যেমন সামোসা চিজ কেক. Samosa cheesecake, I don't think so. Fake. But maybe after this show, people will try. নেক্সট চকলেট পান শর্টস. For sure. ইট ইজ দেয়ার? Yes. আচ্ছা, It's very popular. ওকে, কিভাবে? Sometimes they dip the pan in the chocolate. দ্যাটস ইট. Yeah, and then they make the flavor and roll it up as usual. ও Yeah. রোজ পেটাল ব্রাউনি. Absolutely. You can bake it. ওটা কিভাবে হয় ম্যাম? See, rose petals, putting on top of the cake, on top of the brownie, it looks so pretty, and you get a lovely fragrance as well. রিয়েল রোজ Yes, পেটাল. dried, Oh. dried ones. Yes. Okay. Okay. It's very okay. popular. Okay. The last one is mango chili truffle. For sure, yes. Mango chili. Please truffle, yes. explain a bit.
With the truffle, what we do, we can put chili flakes in it, ওকে with chili flakes, and then we can chop the mangoes and mix it in that. And we also make chocolates with truffle and chili as well. So it's very popular. আরেকটা মজার গেম খেলবো আমরা যেখানে আপনাকে কতগুলো রেসিপির সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো বলতে হবে প্রথমেই বলবো তিরামিসু যেটা আপনার খুব বড় একটা Yes, tiramisu. There are two items. ওকে One is the mascarpone cheese, and then is the coffee. ওকে সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্টস Yes. রেড ভেলভেট কেক Red velvet cake. You need definitely you need cream cheese, ওকে and you need milk with lemon juice. ओके एंड द रेड वेलवेट पार्ट वो कैसे आता है That's with color. ओह We have to use red color. ওকে ওকে সন্দেশ Secret ingredient for sandesh. Sandesh secret ingredient, good milk for sure. ওকে Good quality milk, and then you need vinegar to separate the milk. ব্রাউনি Brownies, you need the best chocolate. ওকে You need Belgium chocolate. ওকে That is the secret ingredient. ও আচ্ছা আচ্ছা রসগোল্লা মানে রসগোল্লা Rasgulla, my mother used to make ওকে rasgulla all the time. So the secret ingredient is the same with the chana, but it is the water and the sugar which the rasgulla is boiled in. It has to be the correct প্রপোর্শন proportion. Yes. থ্যাংক ইউ সো মাচ এত কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস শেয়ার করার জন্য আমার তো কেক সম্বন্ধে চকলেট সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া বিশেষ ছিল না আমি অনেক কিছু জানলাম বেকিং এর ব্যাপারে কিন্তু আপনার এত রকম ভাস্ট রেসিপির মধ্যে একটা এমন রেসিপি আমাদের একটু বলে যেতে হবে আমাদের দর্শকদের জন্য Sure. Easy recipe. The chocolate cake. Very easy recipe. It's on my YouTube channel. You Okay. can see it. For a chocolate cake, you need 1 cup of flour, 100 grams of butter, 1 teaspoon of baking powder, half a teaspoon of soda bicarbonate, 200 ml of condensed milk, and 1 teaspoon of vanilla essence, 2 tablespoons of cocoa powder, and 2 tablespoons of powdered sugar. And make sure the butter is soft. 100 grams of butter, and the butter should be very soft. Now all you do is just take a bowl and mix everything together very nicely. There shouldn't be any lumps or anything. And you grease and dust a 7-inch cake tin. Pour the batter into the cake tin. Tap it for a few times. And bake it in your preheated oven at 180 degrees for around 35 minutes. That's it. And when your cake is ready, you check it with a toothpick. If the toothpick comes out clean, that means your cake is ready. Cool the cake down for around 15 minutes and then invert it and then take it out on a wire rack to cool. A very easy the main recipe. thing is ingredients Ingredients, the quality Of has to be good. Yes. Like butter, use the best butter that's available. Don't use margarine. मैम इतने दिन से आपने काम किया है जितना सुनने को अच्छा लग रहा है उतना स्मूथ तो आपका जर्नी था नहीं इट वॉज हार्ड आई कैन इमेजिन और केक पेस्ट्री में क्या होता है ये बाकी खाना नहीं है कि आपने खाना बनाया और सेल कर दिया या अगर सेल नहीं हुआ तो यूटिलाइज कर लिया केक पेस्ट्री हम रोज़ खा नहीं सकते अगर बच गया अगर वो सेल नहीं होता है वो बच जाता है तो आप क्या करते थे कैसे ये चैलेंजेस को हैंडल करते थे Yeah, this is a big challenge, but like the stores that we have, the people who work there, they understand what to order. Okay. They know that they need so many cakes, so many brownies, so many boats. So they order accordingly. Sure, definitely in the beginning we didn't have an idea, but then slowly we understood that what is selling and how much is selling. Say on Monday, Tuesdays, it's not, we don't sell so many cakes, but weekends, like starting from Thursday, Friday, Saturday, Sunday, these days we sell more. So you get an idea, like if you're in the business and you get an idea. And definitely what we can't sell and what gets expired,
we have to dispose of it because it's very risky to like to give it to anybody in case if they fall sick or anything. It's a huge responsibility that we cannot afford to take. রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। You're most welcome. যাওয়ার আগে আপনি একটু আমাদের অডিয়েন্সকে একটু বলে যান যে যারা নতুন এখনকার জেনারেশন, নিউ জেনারেশন এরকম আপনার মতো বিজনেস স্টার্ট করতে চায়, নতুন কোনো জিনিস নিয়ে বিজনেস স্টার্ট করতে চায় বা কেক পেস্ট্রি বেকিং নিয়ে কাজ করতে চায়, তাদের জন্য আপনি কি বলবেন? हाँ, see, आजकल तो especially for ladies, it's very important that they are independent and they have to find what they are good at. You can't just, oh, your friend is doing clothes, fashion, I'll also do it. That's not the way you'll be successful. You have to find your own niche, what you are good at, what you are best at, and do that. And research and find out, work hard, do your research and do your best. Just don't do anything for the sake of doing it. Think in your mind, whatever I do, it has to be not 100% perfect, but 110% perfect. And I will give my best shot. And you have to keep educating yourself. You have to keep updating yourself. ऐसे नहीं हम chocolate cake बना दिया बस ठीक है ये मेरा बिक रहा है ये करो. You can't do that. You have to upgrade. You have to change your designs. You have to look and see what's the new trend. You have to keep working hard every time. I used to sit and I used to teach myself, study till 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, looking for new ideas. That's how I work lot hard. of hard work. Yes, yes. You have to do that. Nothing comes easy. Yes. You have to work hard. You have to be sincere in your work and give whatever you do, give it your best. You will surely succeed. থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ফর কামিং হিয়ার। আপনার কেমন লাগলো আজকের এই ইন্টারভিউটা করে? আপনি প্লিজ একটু আমাদের অডিয়েন্স। बहुत अच्छा लगा और आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। থ্যাংক ইউ সো মাচ, Yeah. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. তাহলে আপনারা শুনে নিলেন যে ম্যাম এক্সেলেন্ট একটা চকলেট কেকের রেসিপি বলেছেন। আপনারা যদি বাড়িতে সেটা শুনে ট্রাই করতে চান অবশ্যই ট্রাই করবেন, তার ফটো বা ভিডিও তুলবেন এবং সেটা আমাদের জিও বাংলার কমেন্ট বক্সে পাঠাবেন। যদি আমাদের মনে হয় বা ম্যামের মনে হয় পছন্দ হয় যে আপনাদের বানানোটা প্রসেস ঠিক আছে, দুর্দান্ত বানানো হয়েছে বা তা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, তাহলে আপনাদের মধ্যে থেকে আমরা কাউকে একজনকে চুজ করব এবং নিয়ে আসবো এই শোতে। আপনারা হয়তো ম্যামের সাথে সরাসরি বসে কথা বলতে পারবেন। শুনে নিলেন আপনারা মঞ্জু ম্যামের সাকসেস স্টোরি। বোঝা যাচ্ছে যে একটা ছোট স্বপ্নকে যদি ঠিকঠাক পারসিউ করা যায় তা একটা বড় ব্র্যান্ডে পরিণত হয়। স্টে টিউনড, কিপ ওয়াচিং, কিপ ইন্সপায়ারিং। নমস্কার।